Так, и Амелию Роуз Blaire, ваши аплодисменты! It sounds like you're welcome here. Oh yes. So take your seats, feel yourself warm and comfortable on this beautiful Q&A session of the... I see you brought blankets. They gave us blankets. That's the right thing to do, yeah, because it's pretty chilly here. Oh yes. I'm myself in many layers of something warm. So, this is how we do our Q&A session today. There's no translator for today, so me and my friend Stas will perform this hard thing, and I will, first things first, say the question for the audience, and then say the answer. If you don't have a cup of warm tea at least. Oh yes. Then I will ask some questions in English. Ну что, ребята, у нас есть всего 4 вопросика, потому что мы знаем, как вы хотите задать свои. Знаем, как вы хотите задать свои. Поэтому Стас снова спустится, у него это так хорошо получается. Я вообще спускаться, это мое мото по жизни. Так говоришь, как будто это что-то плохое. Ребята, первый вопрос звучит так. Слушайте внимательно. Работа с motion capture очень... сам написал на английском, теперь не могу перевести. Ну, в общем, она непроста, но она вознаграждает хорошо. То есть нужно хорошо потрудиться, чтобы получить классный результат. И мы надеемся, что таких игр, как Dechart, будет больше в будущем. Итак, вопрос к нашим гостям. Хотели ли бы они принять участие в похожем на Dechart проекте? Окей? Я знаю, что ответ да, но, может быть, они хотят рассказать больше об этом. Я знаю, что нельзя спросить вопросы, на которые я сам знаю ответ, но это немножко особенно. The first question is, motion capture production is quite challenging, but rewarding. I hope there will be much more games like Detroit Become Human in the future, so would you like to take part in another game project like Detroit? I know the answer is yes, but maybe you have some details to share. I would love to get to do another performance capture game. I think the thing that's really special about Detroit is that it touches on something that we all have in common, which is our humanity. And it's different from all other games because it's not just about shooting, it's about getting in touch with what makes us human. Thank you. Let me translate this sentence. Что ж, ребята, ответ, конечно же, да, вау, вот это сюрприз. Но... Во-первых, и перво-наперво Амелия считает, что такие игры, как Detroit, затрагивают очень важную вещь, которую не затрагивают другие игры в гейминговой индустрии, это нашу человечность. Вот так вот. Кто плаканькал хоть разок во время прохождения? We asked the questions who cried at least once while they were on the playthrough. Yes, sir, not alone. A lot of people cried during the game. Yeah, this is pretty touching thing. Anything to say? I'm very interested to see what kinds of games... We've met some young game developers here today, and I'm very excited to see the kinds of games that people who have played Detroit Become Human and then think, oh, but what if we did this next? So what I'm very excited about is the next generation of games. If Detroit Become Human is on the front, pushing the envelope, moving the industry forward, I'm very curious to see where it goes next, which is probably going to be made by the people here. No, maybe, we hope so. Чуть-чуть потише, пожалуйста. Можно нас в мониторах сделать? Спасибо, товарищи звукооператоры. Переводим то, что сказал замечательный наш гость, ребята. Что ж, он говорит, что сегодня встречал на нашей выставке несколько разработчиков игр, и они играли в Detroit, и когда общались, они сказали, что, вот классная штука, хотелось бы сделать что-то похожее, и он очень надеется, что такие игры, как Detroit Become Human, протолкнут фронтир и сделают будущие игры более похожим на нечто подобное, что мы увидели в Детройте, так что, возможно, в будущем мы увидим больше подобных проектов. Что стоит ожидать. Стоит ожидать. Thank you. Аплодисменты где? Следующий вопрос, друзья, у нас вот такой. Смотрите. Игра Detroit Become Human, конечно же, глубока. То есть это не простой проект. Это проект с глубоким сюжетом и с глубокой нитью повествования. И он освещает очень довольно важные темы, как мы считаем. Значение свободы и тяжесть выбора.
Мы хотим узнать, что наши гости чувствуют и думают насчет девиантов. И на какую сторону они бы встали, будь они в мире видеоигры Detroit Become Human, что они думают об этих андроидах? Они живые существа или это просто умные машины, которые симулируют эмоции? Теперь я задам этот вопрос на английском. So the question is, the game itself brings really deep thoughts to players and highlights important topics. Meaning of freedom, for example, and hardness of choice. What do you feel about deviants? Which side are you on if you would be in the game world? Are they alive, or is just a clever machines simulating emotions? Deviants. I think that's what's wonderful about our ability as humans to recognize the same fear or happiness, joy, sadness in each other. This is the connection that we all share. And if that makes us deviant to have these feelings, then let's be deviant. Yeah. Они, не сговариваясь, конечно, сказали, что они были бы на стороне девиантов. Естественно, но это не сюрприз для нас, я думаю. Не сюрприз, не так ли, друзья? Но, знаете, важная вещь здесь состоит в том, что способность чувствовать этот страх, способность переживать эти эмоции, радость и переживание, эмпатию, это делает нас девиантами. И раз уж это делает нас девиантами, то так тому и быть, значит, так и должно случиться. Окей? Всем все понятно? Класс. We are alive. Okay. Of course we are. Yes, we do. Следующий вопрос, друзья, звучит следующим образом. Давайте представим, что вы только что получили суперсилу сыграть любого персонажа из любого фильма или игры. Кто бы это был? И, может быть, у вас есть мечта разделить сцену с какими-то популярными известными актерами? Если да, расскажите нам, кто бы это мог быть. Этот вопрос часто мелькал в нашем инстаграм-канале, поэтому мне показалось важным задать его. Ну и покричали, значит, да, есть такая вещь. Next question, it sounds like this. Let's imagine that you just obtained a possibility of playing any character from movie or game. Who it will be? And maybe you're dreaming to share the stage with some actors. If yes, tell us names, please. John Rhys Davies is here. I I met him backstage. I got to take a photo with him. I was very excited. Oh, he made it. Yeah. You're so lucky. Сфотографировался наш, значит, господин Дechart с господином Рисом Дэвисом. Ему повезло за кулисами. Yeah, because we still don't have a possibility to do this. No. No, we don't have time on stage all the time. He's very friendly. Очень дружный наш друг, Веном, да? I would love to do a Star Wars film. That's what I would like to do. «Звездные войны» было бы отличным проектом, в котором я бы с удовольствием поучаствовал. Oh, so many good choices. The first ones that come to mind are Wonder Woman. And I also love the TV show Jessica Jones. I love that both of them have such strong, powerful female leads. And for me, Wonder Woman in particular, it was the first time that I had seen an action film, a superhero film with a female superhero as the lead. It was very inspiring. Ну, ребят, ну тут все понятно, да? Чудо-жинка, да? Как мы уже объявляли сегодня со сцены. Ну и Джессика Джонс, да. То есть оба этих героя достаточно представляют сильных женских персонажей, и как бы именно Wonder Woman была тем фильмом, где впервые на большой сцене главным героем супергеройском фильма был прям женский персонаж главной роли, и такой сильный, и такой здоровский. И то есть, ну вот, как раз хотелось бы сыграть в одном из этих фильмов. Ну не мне. Зря ты так. И последний, четвертый вопрос. А затем перейдем к вашим вопросам, к вашим фанартам, к вашей тысяче.
Вопрос о будущем, о технологиях. Мы хотим узнать, верят ли наши гости в создание человекоподобных андроидов в ближайшем будущем. И ведь технологии и наука растут так быстро в последние дни, и мы сейчас узнаем об этом из первых уст. So the fourth last question from us is about technology. Do you believe in creation of human-like androids in near future? Technology and science growing so fast these days. And what do you think about the phenomena itself? I think we're very close. Very close. Working on Detroit Become Human, I watched many videos of the robots we've developed as close as possible to the androids in Detroit Become Human. And also the connectivity that we all share online, that we can post one thing and all see it immediately and communicate instantaneously. To me, this is a version of artificial intelligence. And so I think that as artificial intelligence develops and as this robotics technology develops, the idea that this could happen in the next 20 years, I wouldn't be surprised. Thank you very much. Что же говорить, я думаю, мы близко, очень близко. Когда мы работали над Detroit Become Human, я видел много видеороликов, в которых были андроиды, очень похожие на то, что мы снимаем. Довольно близки они были к той технологии. И в ближайшие годы это может произойти. Но кроме того, знаете, это возможность общаться друг с другом так быстро, использовать социальные связи в интернете и сделать так, чтобы мы постили что-то, и все сразу видели это, каким-то образом напоминает мне искусственный интеллект в своем проявлении. И, возможно, я думаю, в ближайшие 20 лет все возможно. Спасибо. Все возможно. Okay, I think then now I'll need to get down, right? Yeah. Get up. Down the stage, I mean. Get down. Get down, get down. Почему так тихо? Oh, they look so shy. Okay, I'm here already. I'm ready, but I don't know which one to choose. Who's more ready? So many of them. Okay, you have who has question? Okay, you need to raise up. Поднимите руки, у кого есть вопросы. Так, слишком много. Хорошо, ладно, будем разбираться. Вот, так, это я делаю? Не знаю. Ужасно. Возможно, меня потише нужно сделать, чтобы я... Так, хорошо, все, сейчас, давай. Рассказывай, ты можешь по-русски рассказывать, по-английски, как хочешь. Are you crabbing? Но тут в переводе никто не нуждается. I'm very happy to be here. If it only wasn't so chilly, right? It's a little chilly. Yeah. I like it though. It's so many presents. Yeah, so hard to collect everything. Здравствуйте, Брайан и Амелия. У меня вопрос. Вы вот вместе работали над Детройт. Над каким бы фильмом вы хотели бы вместе сыграть? Возможно, супружескую пару, вы в жизни семья. Может быть, какой проект вам хотелось бы реализовать именно вместе? Спасибо. Okay. Hi, Bryan, Amelia. I see you both. The question is there any movie that you would like to act as a family, as a husband and the wife? Maybe. I'm not sure. Acting as husband and wife in a movie together. What would it be? What would we like to do? Oh my god. Well, getting to act with Bryan, we've gotten to act together a couple times. That's actually how we met, was on a film. We met at the audition for a film that we did together. And I mean, he's just such an incredible scene partner. And he has such a big heart. So to get to act across from him is a privilege. I think it would be fun to do a period piece. Yeah. Something that takes place in the past. We've got to do things in the future, but maybe something takes place in the 1800s. Wow, that's nice. Thank you for an answer. Что ж, ребята, Амелия сказала, что... сейчас я все-таки ручу эту вещь. Мой микрофон.
all these messages. This is wonderful. Actually, I have more here. At some time I'll give it to you all. На нашем флаге много всего написано, а Амелия сказала, что я даже не знаю, какой фильм выдумать, потому что мы уже делали нечто подобное, мы познакомились на съемках одного фильма и на кастинге на съемке одного фильма, и я сразу так была рада играть, потому что он такой классный партнер для сцены. Ну, вы понимаете, у него огромное сердце, и он прекрасный человек. А наш молодой человек сказал, что знаете, вот в будущем мы уже играли роль, а вот про прошлое было бы тоже классно, где-нибудь в 1800-х, вот там где-нибудь сделать что-нибудь классное, было бы замечательно. Вот такой ответ. I'm acting as a courier again with all these gifts. Thank you. Thank you. Oh my. Blue Therium. Some Therium. Fun with the both of you again. And things again. I try to collect everything again. There are pins, there are messages, there are drawings, and I'm saying as it goes. There are drawings again with messages. Okay, fine. It's a mobile. No, she's not giving my mobile phone. Okay, another drawing, and another drawing, and flowers. We have flowers here. More flowers, please. These are for Amelia. Ooh, some fluffy things. I don't know what these are, but yeah. And more drawings. Oh my god. Okay. Hands. I don't have 4 hands. Sorry, but I'll bring all this. Oh my. Ох, так легко тебе приходится. So our Q&A creation become fun It meeting. becomes, it's like, like they're giving gifts, and that's another gift there. Да, ребят, What важное is this talking замечание. about the gift? Важное замечание. Я знаю, что вы очень хотите, чтобы ваш подарок достался кому-то, но не бросайте его, пожалуйста, это травмоопасно. Не надо. Нам Maybe someone has, у кого вопрос был, давайте зададим вопрос, и я тогда займусь сбором опять же. Ага. Questions first, gifts later. Здесь есть вопросы, да? Так. Пока слушаем вопрос, хотелось бы просить передавать на передние ряды, если у вас есть что передать. Ассоциируешь ли ты себя с Конором и насколько он похож на тебя самого в реальной жизни? Окей, хороший вопрос. Okay, yeah. Do you associate yourself with Connor, and are you like him in real life? Question that I guess many people want to know. Connor never smiles, except for only a little bit. I am like Connor in that I like when things are logical. I like when things are organized. But Connor is not as silly. Connor is not as goofy. I think that sometimes, it depends. Bryan also has an incredible memory. Working on Detroit, he had so much dialogue to memorize, and I am so impressed that he was able to memorize literally pages and pages and pages of monologues. So he is part android. Вау. Что ж, он говорит, что Конор не улыбается, и в этом есть различия, конечно. Но если выделять похожие черты, то он любит, когда все логично, когда все правильно в этом плане. И, он не такой глупо выглядящий, как Конор, может, чуточку иногда. А Амелия отметила, что у него очень и очень хорошая память, что у него есть способность запоминать буквально гигантские монологи из его сценариев без всякого труда. Так что, наверное, он немножко все-таки андроид тоже. Okay, there's one, not a question, but I guess request to do. Oh my god! Trick with coin. If it's possible. I believe this is the right coin. Ooh, this is very big. Oh, just wait a second. Can I like do it for Instagram? Are you ready for this at all? If you can do it. Can you hold please this? So don't get too excited. Рано не радуйтесь, ребята. So on set of Detroit Become Human, all of our props are imaginary. На съемках Detroit Become Human все наши вспомогательные приборы и вокруг объекты, находящиеся, были воображаемыми. So when we recorded the coin trick,
or this one. They added the coin in the computer. Так что, когда мы делали трюк с перебрасыванием в вертикальном положении монетки из одной руки в другую, она была настоящая. Ее нарисовали. But for you, I will try it. Ну, для вас я попробую. Don't get injured, at least. Okay. The bigger one, I think, is better. It will be more easy. Что ж, я думаю, нужна поддержка, ребята. Это первый раз, ребята, не нужно многого ожидать. Готовы? You got this, Bryan. Thank you. Just do it. 3, 2, 1. That actually was pretty successful. Yes. I do worse. Oh, maybe I can. Окей, теперь инструктаж, значит, уже пошел от Брайана. Хорошо, вот сейчас главное, чтобы никто не пострадал. Так, хорошо. I believe in you. Ребят, слушайте, аплодисменты, господин. It was amazing. Inhuman reaction. Нечеловеческая реакция. Стас, ну у тебя как дела? Ты там в порядке? He's alive. Стас is alive. Okay, I'm alive and I have just a question, not from me. Hi, Bryan. Hi, Amelia. Hi. It's so nice to meet you here in Ukraine. I really wanted to ask you, are you going to make some new collaborations with other YouTubers? I was really happy to see you both on a Jacksepticeye video. It was so are you actually planning on meeting other people in LA or somewhere else? Yes. This is I don't want to give away any surprises, but something for our Twitch stream that we think is really important is finding other actors that have worked on video games, other voice actors and performance capture actors, and having them come onto our stream and play their game with the Connor Army. So in October, I can tell you that we have 2 games that we have not played yet that we're going to bring the lead actors from the game onto the stream. So we'll announce it soon, but... Итак, ребята, для тех, кто не понимает английского вообще никак, рассказываю, о чем был вопрос. Вопрос был следующим. Девушка спрашивала, будут ли в будущем у вас совместные проекты с другими ютуберами? Мы прекрасно знаем, что у вас была коллаборация с небезызвестным нам зеленоволосым PewDiePie, которого зовут Jacksepticeye. И спрашивают, будут ли какие-то вот такие подобные проекты в будущем. На что наш звездный гость отвечает, что мы не будем торопить события и раскрывать вам всех подробностей, но в октябре мы планируем привлекать людей, которые участвовали в создании подобных Detroit игр, которые работали с motion capture и озвучиванием персонажей в играх, для того, чтобы сыграть с ними в их игры, в которых они принимали участие вместе с Connor Army, с армией поклонников нашего замечательного звездного дуэта. Так что ждите октября, ждите анонсов, подписывайтесь на Twitch, вы знаете, что делать. He's an android. How do you do this? You remember everything. No, I'm not. Just stop. Also, I want to mention when we were at Zurich Game Show just before this, we met an actor named John Campling who plays King Regis in Final Fantasy. And he just started his Detroit Become Human playthrough. So if you want, he's the real King Regis on Twitch. If you want to join him, his next stream is on Monday. He's playing Detroit. Следующий понедельник. The Real King Regis нужно найти и посмотреть прохождение товарища и актера, который принял участие в съемках в очередной игре. Я уже забыл, какая игра. Final Fantasy, последняя фантазия, да, есть такая игра, если вы не знали, наверняка вы знали, но я все равно так сказал, так что ничего не поделать. В следующий понедельник он будет начинать свежее, новое прохождение игры Detroit Become Human. Если вы все еще не устали от этого шедевра, прошу, ищите, находите и смотрите.
Этого нереально устать, сказал кто-то. Вы согласны, друзья? I said, if you're not tired to watch playthrough of Detroit Become Human again this Monday, you just watch this beautiful actor, and they say it will never get boring. It will never get used to. Okay, and another question from here. Здравствуйте. Я хотела спросить по поводу того, как вы взаимодействовали с Карой и Марком. Вот так как... Маркусом, простите. Потому что они что же как главные герои, и вот мне интересно, как именно вы с ними взаимодействуете, как и с актерами, так и с самими именно персонажами. Классный вопрос, но я знаю ответ. Ну давайте узнаем его из первых уст. Yeah, okay. The question is, what were your relationships while working with Kara and Marcus, and what are your interaction with them as real persons and as a characters too? This is going to surprise you. Oh yeah. It's a lot like the coin trick. I have never met in my whole life Valerie Curry or Jesse Williams. Ни Джесси Уильямс, ни Валерий Кирилл ни разу не виделись с нашим звездным гостем. Это как трюк с монеткой, этого просто не было, это невозможно. When you're in the performance capture suit with the dots on the markers on your suit, you're read by the infrared cameras. But if the other actor is there with you, like we would have someone reading the lines, if they're not in the suit, they're completely invisible. So they would edit these together because of the schedule when these other actors were available. So they were filmed completely separately. So you just stare at nothing and put your dialogue through? Sometimes. And in other scenes you have like a special other actor that just was there, or how it was like? I wish. Sometimes we would read the lines with the director or the writer. And sometimes with no one else there. Just in nothingness, yeah? Yeah. Wow. But everything is like that on set. So the props are all cardboard. The set, there's no set. It's all in your imagination. You're in the entire game. Everything you've seen in Detroit, all was filmed in the exact same square on the floor. This is an overwhelming job. You did it so well. It's not big, thank you, but it's no bigger than like half of the stage, maybe, yeah? Maybe from... I think the whole stage. Whole stage, yeah? Yeah. Ну, то есть, ребята, вся игра была снята вот в комнате размером с нашу сцену, поэтому часто, когда у нас были совместные сцены с некоторыми из персонажей, в том числе с Маркусом и с Карой, мы просто говорили в никуда, просто представляли, что они идут рядом с нами или что они там стоят, где им нужно стоять. Я спросил, что, то есть каждый раз, неужели с вами рядом не было какого-нибудь актера или статиста? Говорит, я бы хотел, конечно, чтобы он делал вещи, которые должен был делать, но мы читали как правильно сказать, Stars Director, это режиссер, верно, да? Режиссер. Вот с режиссером мы читали диалог, то есть он подменял актера, с которым нужно было это взаимодействие проводить. Вот таким образом это все обыгрывалось в игре Detroit Become Human, ребята. Я сказал, что, по-моему, это была невероятно восхитительная работа, делать все это в своей голове, использовать так много воображения. И давайте похлопаем за это нашим звездам. I said that you did so well, and they share this feeling with me as well. Okay, and another small question. You demonstrated some of it yesterday, but now it's a question from this girl. Какие слова вы знаете на русском языке? Oh, do you know any Russian words? Oh, Ukrainian as well. Well... Привет. We had Uzvar, and Borscht. And we love it. Everyone we've met here is so kind. It's wonderful. You fill us up with your positive energy. Everyone is coming to us and saying, "Are you tired?" And I say, "No, because everyone that's coming is charging us up with all of your energy." So thank you. Спасибо, друзья, вы очень добрые, очень позитивные, мы невероятно заряжаемся от вас энергией. Многие здесь спрашивают меня, ты устал, как ты себя чувствуешь? Но я говорю, нет, как можно устать с такой замечательной аудиторией, которая постоянно дает тебе такую замечательную зарядку. Спасибо, ребята. Okay, and another question that was stated as extremely important question. So,
No, you can ask it. Hello. I Hello. was wondering if there ever will be androids like the ones from Detroit Become Human. Will you take yourself one? And if yes, will you raise humanity in them? I think I will befriend one. I don't think that I would buy one. It's tricky, so we can translate the question and this small part of answer. Ребята, значит, вопрос такой. Говорили про андроидов, да, и вот девушка спрашивает очень важный вопрос. Если бы такие продавались в магазине, вы бы купили такого? И если купили бы, то взращивали ли бы вы в нем человечность? Он сказал, я бы не купил, я бы подружился с одним. Yeah, and when I ask Siri a question, I will say, Siri, can you set an alarm, please? And I think this is very important, that starting now, we are very kind. Oh, yes. Значит, он говорит, я даже когда с Сири общаюсь, я говорю, Сири, поставь, пожалуйста, будильник. Пожалуйста. То есть он считает, что надо уже сейчас начинать общаться со своими робот-друзьями и с искусственным интеллектом. Ну, как следует, как с друзьями. Они же ваши друзья все-таки. Okay, I have another question here. Actually, a lot of them. Of course. But before we start, I need something to ask. Ребята, вот у нас слева там тусовались кучу косплееров Detroit Become Human. Вы где? Вы можете где-то выйти, поднять свои руки? Там было два парня, вот как две капли воды похожие, я даже чуть не перепутал. Вот. You can see a lot of cosplayers here today. So you can see on that side, this is beautiful police officer right there. If you can understand, and somewhere else. Oh, yeah, you can see one more time. Hello, Connor. Не все же такие Конноры. Нет, именно вот Конноры. Где наши Конноры? Есть Конноры в зале? This guy amazingly look alike. It's so good. Можно вопрос задавать, пока еще косплей. Сзади объявятся. Окей, nice. Вопрос можешь задавать? Задавай. Окей, да, задавай вопрос. Привет, Брайан. Знаешь ли ты о том, что сцена в допросной стала мемом? То есть... И как ты относишься к этой сцене? Нравится ли она тебе самому? Приятно ли было ее играть? I'm not entirely sure. So, Stay tuned. do you know that the investigation room scene has become a meme? And how do you yourself... 28 memes! You know, that scene was a lot of fun to film because we wanted it early in Connor's storyline. He doesn't really feel emotions. He can just type in some line of code and be very kind and then very angry and so I think it's great that people are so excited by that scene. Дело в том, что эта сцена игралась еще когда Коннор был довольно-таки сильно машиной, то есть он мог быть очень радостным или очень злым, то есть поэтому именно на этом этапе эта сцена выглядит очень забавно, считает наш звездный гость. Сейчас у нас есть анекдот. We have one cosplayer guy. You just see it. And another one. I need to see him. Man, look at this dude. Wow! He's actually one face. This is amazing. Can I give you a hug? Можешь себя обнять, дружище? Okay, I'll take it. It's wonderful. It's fantastic. Фантастически. Ну, не правда ли? Вообще, одно лицо, парень. A round of applause for Connor. Пожалуйста, аплодисменты Коннору. He has the same swoop. You both have the same swoop. And Yes, even the same. It's the same. Oh my God, this is amazing. Oh my God, this is amazing. Wow. Ваши аплодисменты нашим звездным гостям и нашим косплеерам. Thank you very much. Wow, it was so much fun. Nice. Что, костюм, что? Будет костюм, окей. Он вроде не грязный.
Он очень интересный, да. We have a police officer here, yeah? What? Wow. Wake up, Lieutenant. Wow, it's so good. Your shirt, too. Yes. Did you make your shirt? Handmade by my cara. Handmade, говорит, вообще. Рубашка handmade. This is fantastic. Here, come up to the front so they can see you all the way. Wow. So good. Excellent jumping. Прекрасно прыгаешь, парень, молодец. Ну что ж, давайте проводим аплодисменты на наших косплееров. Спасибо большое. Bye-bye. Так, и есть... Oh, they got it. They What got a it. good surprise. This is our cosplayers, you know. You don't know what will happen next. But they're good, they're good. Sumo. Actually, do you know we have cosplay dogs yesterday? Cosplay dogs. Yeah, it was the dogs with the cosplay. So maybe yesterday you found some sumo on that stage. You know? У нас, он говорит, а где сумо? Где сумо? Где сумо? Где наша собака? Но я сказал, что у нас были косплей собачки вчера на одной из скрытой сцене от всех, да? И, может быть, мы могли бы там встретить эту собачку. Что, давай еще вопрос. Есть у тебя? Есть, we have a question for Amelia. Here. Amelia, I want to ask Пожалуйста, you ближе about, микрофон. Ближе чуть-чуть. not about Detroit, but about TV show Scream. I wanted to know what is the hardest thing to play the villain. Was it hard to imagine that you're a psycho villain? Yeah, so I will translate it first, please. Вопрос был про сериал «Крик». А конкретно про то, сложно ли играть злодея и сложно ли притворяться психически нестабильным человеком. So when I got cast in Scream, I did not know that I was the killer. Когда я пробовалась на Крик, я не знала, что буду убийцей. And I played my character Piper Shaw is a reporter. So on my own, I did all of this homework trying to figure out who the killer was. And then when we were filming episode 7, they told me that I was the killer. И я играла своего персонажа, репортера, и я делала свою домашнюю работу, я искала, я думала, кто же на самом деле убийца. Но все держалось в секрете до эпизода номер 7, когда я на него пришла сниматься, мне сказали, все, ты убийца. At first, I was appalled because that meant that my character had done so many horrible, horrible things. But I had to find a way to justify it, to believe that someone I love had been so mistreated and that I had to be the one to defend them. But it was weird. It's a hard thing to play a character like that, but you have to try and find what they're fighting for, because all the villains think that they're the hero. So you have to put yourself in the shoes of a hero. So interesting. And please, make me correct. You have used a very tricky word when you explain your feelings about this, knowing that you're a killer. What was that word again? Appalled. Disgusted. Disgusted. Okay. Now I understand. Thank you. My English is not so good. So I will translate it now. Ребят, дело в том, что когда она узнала, что играет убийцу, ей стало, она почувствовала отвращение, потому что убийство это жестоко. Но потом она поняла, что с людьми, которых любил ее персонаж, так жестоко обращались, что ей пришлось на это пойти. То есть она нашла в себе все силы внутри своего персонажа для того, чтобы отыграть его чувства и эмоции. И она считает, что лучше всего подходит тактика веры. То есть все злые персонажи верят в то, что они на самом деле герои. Просто они за свое дело
стоят до конца, и поэтому это делает их злыми. И она считает, что все плохие персонажи примеряют на себя роль героев. Вот так это и происходит. Спасибо. Amelia, I guess this is something for you. Or maybe for Bryan, I don't know. Oh, baby. I don't know. And there's one question from a guy here. Okay, you can go forward. У меня вопрос. Когда снимали сцену с тем, как Конор пробуждал андроидов, там была такая интонация «Wake up!» Это так было запланировано или это была просто ошибка? То есть импровизация или вот эта вот сцена, да? А он перезагружал андроидов когда-то? Я не знаю, я не все стримы проходил. В башне Киберлайф, когда он туда пришел, там была целая... Башня, все этого достаточно, спасибо. Мне просто нужно майлстоун какой-то дать, ребята, чтобы они понимали, о какой сцене я говорю. Потому что я еще не до конца прошел эту игру на ютубе, к сожалению. Я свои 9 часов стрима посмотрел с ребятами, да. Но не все, еще не все. So the question... What's so funny? I just said that I watched 9 hours of your streams, but not the complete all game on YouTube. Still, because I don't have PS4, I'm too poor to do. The question sounds like this. We have a moment in the game when Bryan comes to Cyberlife and trying to reboot some androids, right? And we have this phrase like, как она там была эта фраза? Wake up! He said, wake up! So it was planned or it was improvised? Like the intonation of it. Intonation of it. It's very... We did that one line many times. Oh, really? In fact, with the... on set, we have a man named Stefan, who is in charge of the set and all of the props. He's the prop master. And so he was standing in as the android that I go to wake up. And for me, this idea of waking up has more to do with we all have this awareness that we are more similar than we are dissimilar. And we all know it, but we keep some shield to it, something where it says, these are my people, these are your people, I'm over here and you're over there. And so for me, the line "wake up" has more to do with taking down that barrier and acknowledging the truth, which is that we are so much the same. Thank you. Эту строку мы переписывали множество и множество раз. Когда мы работали над ее съемками, на площадке был специальный человек, который занимается всем вот этим вот расставлением нужных вещей на площадке. Он занимал роль андроида, которого я пытался разбудить. И знаете, эта фраза «просыпайся», она имеет такое глубокое значение, и значение заключается в том, что мы, по большому счету, больше похожи друг на друга, чем не похожи друг на друга. И эта мысль, она сидит глубоко внутри нас, и ее скрывает некий психологический барьер. И социальный тоже, конечно же. И эта фраза пыталась обнажить эту правду о том, что нет вот моих людей или твоих людей, мы все немножечко одно. Об этом, и в этом и была, собственно, трудность записывания правильной интонации этой фразы, и поэтому она так тяжело далась до съемок. Вот так. I like when you say it. Thank you. Okay, the first thing, unfortunately, Bryan, I got a headgear for you to not to be without headgears. So I have to pass it to you too. It's nice. No dogs? Nothing about dogs? It's not... You have some too. There we go. I like your horns. Классные рога у тебя, говорит. And I have one question from the girl who said that she'll die if she won't ask it, so I don't want that to happen, so I'll let her ask her question. Okay, stay alive. Is there a doctor in the house? Hello, I think you know me with my voice and my umbrellas today. Yes. And I want to ask, what if in Detroit, Amelia plays a detective android and you working in an ENG club? Wow.
And I have two questions. What difference do you see between Connor and Richard? Richard is as RK 900 basically called. And what difference can you show for us now? Connor and Richard. Richard? Yes, as RK 900 call it in internet. He's been named? Yes. Oleg, Richard, and Conan. But Richard the best. Yay! I didn't know about Richard. Oh. That's news to me about Every Richard. day they make something new, you know. Google it. Let's see. I think it would be very interesting to see Tracy as the detective. Hello, my name is Tracy. Wow. I'm the android sent by Cyberlife. It's very good. And you're in Eden Club. And if I was in the eating club, I'd be very inexpensive. Discount eating club. Окей, ребята, вопрос был следующий. Thank you. Thank you. Вопрос был следующий. Ребята, смотрите, вот если бы вас поменяли местами, да, если бы госпожа Эмили Роуз Блэр была бы детективом, андроидом, а если бы мистер Декарт оказался работником клуба «Рай», что бы произошло? Госпожа Роуз Блэр сказала великолепную фразу, просто достойную бурных аплодисментов, я считаю. They are pausing with your amazing line, you said. Can you do the line about dogs, please? Wait. Everybody get your camera on. Все готовы, ребят? Включайте камеру. Включайте. Вы готовы? Да? Все, готовы? Everybody's ready? I like dogs. По-моему, это идеально. Да? It is perfect. Thank you very much. Wow. А что насчет наших вот этих странных вопросов про второго андроида, да, которого вы назвали, у него не было имени, но мы его назвали, да? Я так правильно понял, да? Вы кричите, вас так много, я нифига не понимаю. Ричард, да, Ричард, там есть какой-то Ричард, не Ричард. Точнее. Самое лучшее, часто используемое имя это Ричард для РК-900. Это следующий андроид после Коннора, которого хотели типа ему заменить. И да, и отправили Коннора на переработку, а Ричарда поставили вместо него. Но в игре он не имел имени, ему дали имя в интернете. В игре он появился всего на пару минут, даже секунд. Но в интернете его очень полюбили и поставили в пару вместе с Гевином Ридом. Вопрос в чем? Коннор с Хэнком, ясное дело. Думаю, вы понимаете, о чем речь. Там дела расследуют, да? Ну, вопрос, собственно, был в том, типа, как что ты думаешь об этом роботе, да? Вопрос был в том, что какие различия между Коннором и Ричардом видит сам Брайан. То есть, как он думает, чем они будут больше всего отличаться? Робота называют Аркадием. По внешности, по характеру и так далее и тому подобному. И в лучшем, типа, программируемом обеспечении программном. РК-900, да, его зовут? Ага, спасибо. Нет? Его зовут Ричард. Модель, пожалуйста. Модель РК-900. У него имя Ричард. Его так не зовут, у него есть имя, я понял, что здесь огромное сомнение. It's also already, we also understood everything we need to ask. Его не зовут, он приходит сам. Когда вы совершаете что-то очень плохое. The question is about this brand new Android, RK900. RK900, RK900, yes. Which is somehow named Richard, as you know right now. Internet voted him to be Richard. So we do nothing, we can do nothing about it. So the question is really, really like complicated. What do you think about this brand new Android came to replace Connor? And how do you think he is better now? What is better in this model than it was in previous? I see. Like this. Okay. Well done. I get it. Okay. Nice. I like Richard. It's a good name. You know, Blade Runner's name is Rick Dechart, so I think that he could be Richard, and that works.
I played RK900 for maybe like 2 minutes on set. And I didn't know that there was going to be RK900. Even in the script, I didn't know. Because they kept everything a secret. Everything. Yeah. No, but I mean, like when we were filming it, I didn't even know that Connor could be replaced. I didn't even know it was a possibility. So I had to decide very quickly how would the new RK900 look. And so and David Cage, the director, asked me to just stand there and it would be the same exactly. But I decided in this moment that he would be taller, it would be stronger, be way faster. He would never, he has beautiful gray eyes. Which I noticed a lot in Ukraine, so many beautiful light eyes. And I think that it would be really, really hard to get him to laugh. So he's like the tough one. Very serious. Very serious. Okay, let me translate this thing. Что ж, ребята, оказывается, может быть для вас это не новости, но для меня, да, я же всю игру проходил на ютубе. Дело в том, что новая модель, он ее отыгрывал, очевидно, я же не понимал, что это два одинаковых андроида по внешности, что это, я думаю, это разные люди вообще, андроиды, простите, я не знаю, как правильно сказать, это такой тонкий вопрос, но дело в том, что когда он отыгрывал роль этого совершенно нового идеального андроида, который пришел на смену предыдущей модели, он не знал, что он отыгрывает новую модель вообще. То есть все держалось в строжайшем секрете, чтобы никто ни в коем случае ничего не догадался, не понял. И там было буквально немножко экранного времени, насколько мы знаем, он очень быстро появился и пропал. И он говорит, я не знал, что это будет вот так вот все происходить, но я понял, что это новая модель, и я решил, каким будет он. Он был немножко повыше, немножко смелее, он был немножко шире в плечах. У него были прекрасные серые глаза, как мы можем знать. И, конечно же, он похвалил наши прекрасные украинские серые глаза. Тоже так много людей здесь с красивыми, прекрасными светлыми глазами. Вау, найс. Можете себя похлопать? И его невозможно будет насмешить или сделать так, чтобы он улыбнулся. То есть он будет непоколебим. Вот так. Что? И девиантом, естественно, тоже. Ну, как бы, ребят, извините, если он не улыбается, девиант, до свидания. Окей, сколько у нас еще времени есть? Ну, мне сказали вопрос. Ну, давай закругляй. У меня есть самый последний вопрос, но вы предпоследний. Быстренько, да. Okay, the last question from here, and then we got up again. Hello, Bryan. Hello, Amelia. Hello. I watched a lot of movies with you, and I really love a short film. And can you tell us something about your new horror film? You get only each hour, or something like that? Yeah, we do play twins in this film. It's called You Only Have Each Other. We don't know a whole lot more about it as it's being finished, but I can also tell you that Amelia has produced and story written and stars in her own new film, which is coming out soon, called Desert Prayer. Do you want to tell them a little bit about that? Because that will probably be the next short film that you can see. It's almost complete. Yes, this is a story about magic. It's a story about a young woman who is trying to save her mother from giving up on her dream. And so she decides to turn to magic to try and stop her. And we shot it in the desert. And Bryan was one of our producers. And I wouldn't have been able to do it without him. But just not a clipboard. No, you helped a lot. But that's going to be coming out. It's almost finished. And by the end of the year, it should be. Wow. Please clarify one little thing for me. So this film, Desert Prayer. Yes. You made it. Yes. Entirely. Like. With a lot of help. With a lot of help. Of course. But I mean, was in the middle of the writing of the story and filming and everything. Okay. Yeah. And also worth mentioning as a producer, I'll throw it out, that of 26 people that worked on the film, 19 are women. It's written by women, directed by women. So great. Art department, the cinematographer, all women. Only the men were to carry things. Of course, because it's easy for them.
Okay, let's translate this part and then go back about the Twins movie. I need to hear it once again and ask a few questions. Что ж, ребята, ожидайте выхода фильма, над которым работала наша замечательная гостья. Он называется Desert Prayer. Вы должны его найти, где бы он ни лежал, где бы вы информацию не раскопали бы, она там есть. Дело в том, что снимало, насколько я понял, 30 человек, да? Или 26, да. 26 человек, 13? 19 из них были женщины. Да, спасибо. То есть женщина написала сценарий, и 19 женщин работали над ним, это большинство, и мужчины были нужны там, естественно, для того, чтобы поднимать тяжелые предметы, потому что для нас это не составляет труда, что нам стоит, да, вот, и это замечательно, не так ли? Классно, женщины, давайте, я знаю, что вы можете все, если очень захотите. Вот такое дело, так что ждите Desert Prayer. Значит, фильм, история о том, что, значит, девушка хочет, он о магии, в первую очередь, да, и там есть героиня, которая пытается спасти мечту своей матери и обращается к магии. И он снят в пустыне, это все, что мы пока что знаем, о нем мы можем говорить, ожидайте. And then once again, please tell me about this movie where you're playing twins, right? Is it correct? So it's called You'll Only Have Each Other. You Only Have Each Other. And it takes place after our mother has passed away, and we play twins, returning for the funeral service. It's a very short film, so I can't say so much about it or I'll ruin the whole thing. Okay. But what genre it is? Horror. It's a horror film. It's scary. Ага. Suspense. Ага. Ребята, короткий фильм We Only Have Each Other есть еще, в котором наши гости сыграли близнецов. Он мрачный, он страшный, он про похороны. Я не буду больше ничего рассказывать. Придите, посмотрите ночью в наушниках. Будем Окей, I translated it, so thank you very much for the question. Спасибо, ребята, за ваши вопросы. We have the only one last one for today. Do you like Kiev and Ukraine? And would you came here one more time? I think so, yes. Thank you all for welcoming us in such a warm way. Yes, and thank you for introducing yourself to each other, for the Connor Army in Ukraine to meet each other and to stay in touch even when we fly on and go on our trips. So just thank you for being so supportive to one another and for joining us online and for joining us on our Twitch streams. It's wonderful. Thank you. Ответ был таким, наверное, да, конечно же, как вы думали. И большое спасибо. Наши звездные гости хотели бы сказать вам, дорогие зрители и дорогие участники Connor Army, которые не только поддерживают наших звездных представителей на сцене, но и главное, что вы поддерживаете друг друга. Ребята, классно, что вы собираетесь здесь, классно, что вы собираетесь вместе на их стримы и вообще общаетесь в интернете, что вы соединены таким замечательным явлением. И мы очень рады, что вы здесь были с нами сегодня, и вчера, целый день. Спасибо большое. Давайте дадим наши теплые и горячие аплодисменты для наших звездных. Thank you very much for this beautiful round. Thank you for these emotions. Thank you all for being. Ребята, вы готовы сделать? Готовы?